সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি প্রবাসী বাংলাদেশ অনুষ্ঠানে। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে আমাদের প্রবাসীরা নানা ধরনের কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত, পড়াশোনা করছেন, কেউ গবেষণা করছেন, শিক্ষকতা করছেন, ব্যবসা বাণিজ্য নানা ধরনের কাজকর্মের সাথে যুক্ত আছেন। আবার অনেকে আহ শ্রমিক হিসেবেও কাজ করছেন, কিন্তু তারা সবাই আমাদের অর্থনীতিকে সমৃদ্ধ করছেন রেমিটেন্সের মাধ্যমে। এসব বিষয় নিয়ে আজকে আমরা কথা বলবো। আমাদের সাথে যুক্ত যুক্তরাষ্ট্রের নিউ ইয়র্কের স্টোনি ব্রুক বিশ্ববিদ্যালয়ের পিএইচডি শিক্ষার্থী মাহাদিন মাহবুব খান। মাহাদিন মাহবুব খান, আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের আজকের এই আয়োজনে। বলুন, কেমন চলছে আপনার এই কোভিড পিরিয়ডে বিদেশের মাটিতে? আপনার কেমন চলছে? আসসালামু আলাইকুম। ইন্টারনেট আপনার একটু মনে হয় কানেকশনে একটু প্রবলেম আছে, আবার ফ্রিজ হয়ে গিয়েছিল। ওকে, সো আসসালামু আলাইকুম আপনাকে এন্ড আপনার ভিউয়ার যারা আছে সকলকে। Everyone have a good day, night, wherever you're in the world. So COVID time, this was unexpected আমাদের সকলেরই। তো এখানে আমরা আমরা বা লেটস সে স্পেসিফিক্যালি আমি বা আমরা ফ্যামিলি থেকে অনেক দূরে থাকি। তো তারপরে এটা তো একটা চাপ, তো মানসিক চাপ তো থাকেই। বাবা মা থেকে দূরে, ভাই বোন থেকে দূরে। আমার বাবা মা থাকে বাংলাদেশে, ঢাকায়। আমার বোন থাকে ইংল্যান্ডে। সো তাদের সাথে অনেকদিন দেখা হয় না। কোভিড এর কারণে হিউম্যান কন্ট্যাক্ট, স্পেশালি এখন তো এই সেমেস্টারে আমরা তো যেহেতু ইউনিভার্সিটিতে এনভায়রনমেন্টে থাকি, সেমেস্টার ওয়াইজ চিন্তা করি। এই ফল 2021 ইন পার্সন শুরু হয়েছে অনেক। তো আমার কাজ বেসিক্যালি রিসার্চ অ্যান্ড টিচিং আন্ডারগ্রাজুয়েট স্টুডেন্টস অফ আওয়ার ডিপার্টমেন্ট। তো এখন ইন পার্সন হয়েছে, ইউনিভার্সিটিতে অনেক ইন পার্সন ক্লাস হয়েছে, বাট সাম পিপল আর স্টিল ডুইং অনলাইন। তো এখন আমাদের ইউনিভার্সিটি স্পেসিফিক্যালি উইয়ার ইন হাইব্রিড মোড। সো অনেকগুলা কোর্স অনলাইনে আর অনেকগুলা হলো ইন পার্সন করতে হয়। But let's say at the peak of COVID times, around 1 year back or 1.5 years, তখন it was extremely difficult in the sense close to zero human contact. And আমরা মানুষরা genetically we have been designed to be social animals. So no matter আমাদের বাসায় ইন্টারনেট আছে, আমরা বাবা মার সাথে বা ফ্রেন্ডদের সাথে ফেসবুকে or Viber or WhatsApp এ কন্ট্যাক্ট রাখি, but that's not the same as meeting people in person. So এটা but তারপরে overall the world has অনেক মানুষের people have lost lives, and অনেকের কোভিড হওয়ার কারণে অনেক সমস্যা হয়েছে, directly indirectly people have lost their jobs, but overall I think the world is slowly recovering from it, although it's still not over. So that affects life for students as well. It just becomes more difficult mentally, and the stress level, because কাজকর্ম তো চলছেই during COVID, কাজকর্ম তো চলছে, কিন্তু এগুলার কারণে it becomes a little more stressful. I hope I could have answered your question. আপনার শুরু তো বাংলাদেশেই হয়েছিল, পরবর্তীতে আপনি উচ্চ শিক্ষার জন্য যুক্তরাষ্ট্রে গিয়েছেন এবং এখনো আপনি উচ্চ শিক্ষায় রত। আপনার বিদেশে যাওয়ার ক্ষেত্রে স্বাভাবিকভাবেই কিছু নতুন অভিজ্ঞতা আপনার হয়েছে। আপনার এই উচ্চ শিক্ষায় বিদেশ যাওয়ার গল্পটা কেমন ছিল? Okay, yeah, thank you. So আমি আমার ব্যাকগ্রাউন্ড ইন শর্টে বলি, সেটা হলো আমি দেশে স্কুলে পড়েছি সানিডেল মাস্টারমাইন্ডে, তারপরে আন্ডার গ্রাজুয়েট
ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং এ, সেটা হলো ব্র্যাক ইউনিভার্সিটিতে। আর তারপরে আমি মাস্টার্সের জন্য অল্প দিন দেশে জব করে, তারপরে মাস্টার্সের জন্য আই ওয়েন্ট টু University of Southampton, which is in England. That was in 2009. তারপরে সেখানে ছিলাম আমি কিছুদিন, আর তারপরে আমি নেদারল্যান্ডসে ছিলাম, সেখানেও একটা রিসার্চ অ্যাসিস্ট্যান্ট পজিশনে। সো বাট অলসো দ্যাট ওয়াজ অলসো ইন আ ইউনিভার্সিটি সেটিং, একটা ইউনিভার্সিটিতে, ইউনিভার্সিটি অফ টরন্টো, ওখানে ছিলাম 1 বছর। তারপরে দেশে কিছুদিন আমি I taught at another university, University of Liberal Arts Bangladesh, electronics and telecommunication engineering. তারপরে I moved to the US for my PhD. So কয়েক রকম দেশে, কয়েক রকম কন্টিনেন্টে আল্লাহ রহমতে অভিজ্ঞতা হয়েছে। সব সব দেশেই সব দেশেই ভালো খারাপ সবকিছুরই আছে। তো যাওয়ার যাওয়ার গল্পটা বলতে, এখানে I came in 2014. So of course before that, like undergraduate admission and master's admission and PhD admission, or PhD পরে মানুষ, although PhD is the highest degree, PhD পরে some people continue to stay in academics, postdoc application, সবগুলাই হলো entirely different process. So for PhD, um, the main focus is the professor and the research lab. So মানুষ যেটা করে যে প্রিপারেশনের ক্ষেত্রে, মানুষ ইউএস এতে স্পেসিফিক্যালি পিপল sit for the GRE exams, তারপরে সেটাতে ভালো স্কোর থাকতে হয়, কেননা টপ ইউনিভার্সিটি গুলায় there are minimum requirements for GRE. Of course, যত বেশি স্কোর করা যায় তত ভালো। So that kind of affects whether you get funding or not. কারণ আমরা যারা বাংলাদেশ থেকে আসি, আমাদের সবসময় চিন্তা থাকে যে ফান্ডিং বা স্কলারশিপ। আমাদের দেশে normally the word used is scholarship, but এখানে the same thing is it's called funding. So that can have two parts: tuition fees and আমরা যে স্যালারিটা পাই, stipend. So the funding can happen in two forms: teaching assistant, TA, or research assistant, RA. So দুইটাই PhD যারা করে দুই রকমই পেয়ে থাকে to continue their work. So আপনাকে কোয়েশ্চেন কি এটা ছিল নাকি আমি কি did I move away too much from the question? আমি আপনার কাছে জানতে চাচ্ছিলাম যে শুরুটা কিভাবে করেছিলেন। আমি তো জবাব পেয়ে গেছি। এখন আপনি একটু বলবেন যে আপনি স্বাভাবিকভাবে একটা বিষয় থাকে যে নতুন কোথাও গিয়ে সবার সাথে অ্যাডজাস্ট করা একটু সবার জন্য একটা চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়ায়। তো আপনি শুরুতে নেদারল্যান্ডেও ছিলেন, এখন আপনি যুক্তরাষ্ট্রের উচ্চ শিক্ষা নিচ্ছেন। আপনি সহপাঠী এবং শিক্ষকদের কাছ থেকে সহযোগিতা কেমন পেয়েছেন শুরুর দিকটাতে? সহপাঠী, ক্লাসমেটস and শিক্ষক, টিচার্স, তাদের কাছ থেকে যে সহযোগিতা বা তাদের সাথে কাজ করতে যে অসুবিধা, some things are common all over the world. মাঝে মাঝে কোনো প্রফেসরদের কোর্স, এটা এখানেও দেখেছি, আমি দেশেও দেখেছি, যে যাদের কিছু প্রফেসরদের এক্সাম কোয়েশ্চেনস অর অ্যাসাইনমেন্ট তাদের একটু তাদের কঠিন হয়, আবার কারো হয় যে একটু ইজি, বাট that's once again dependent on the student perspective, যে আমি যেরকম চিন্তা করলাম একজন প্রফেসরের সম্বন্ধে আরেকজন একটু ডিফারেন্ট চিন্তা করতে পারে। But overall, of course, everyone has been helpful. Alhamdulillah, সেটা দেশেই হোক আর এখানেই হোক. So there are, in addition to the lectures, so some professors or some courses are required by the department to be taken by all people. সেই ক্লাসে দেখা গেল যে 100 or 200 people in one class, সেটা হতে পারে। আবার small class হতে পারে। The lowest I've seen, I've done a class of 5 people. So of course
সেটাতে 1-to-1 ফোকাস বেশি হয়। তো তারপরেও there are always professors here, or they're very reachable by email, and they have office hours to further clarify things, and many courses, well, not grad courses, normally undergrad course, they have a lot of teaching assistants as well. Um, so our classmate, though, and I've been in academics for a long time, classmate, আমি যেটা দেখেছি, for every course it makes a lot of sense, যে কিছু প্রতিটা কোর্সের জন্য কিছু স্টাডি গ্রুপ। সো আমার দেশে তো ন্যাচারালি মোস্ট, আমরা তো বাংলাদেশে বড় হয়েছি, other people were mostly Bangladeshi, but এখানে it can be, Indians or Chinese or, white Americans, can be anything. But so একটু study group form করলে, you can discuss with each other about concepts, to understand concepts better. So overall, yes, শিক্ষক সহপাঠী তাদের সাপোর্ট ভালো, সেটা, এবং এটা নিজে একটু প্রোঅ্যাক্টিভ হতে হয় এখানে। দেশের থেকে আমি যেটা একটু ডিফারেন্স দেখেছি, দেশে আমাদের এডুকেশনটা মোর, স্পেশালি অ্যাট ইউনিভার্সিটি লেভেল, মোর টিচিং ফোকাসড, as opposed to এখানকার ইউনিভার্সিটি গুলা মোর, or আমাদের দেশে টিচিং and theory focused, which has its good and bad sides. এখানকার গুলা more research and project and doing things, solving problems focused. But both has its good and bad sides. So yeah, I mean, overall they're very helpful and nice. So my experience has been good. আপনার ওখানে আপনি যেটা বলছিলেন যে ওখানে রিসার্চের কাজগুলো বেশি হয়, এবং আমাদের এখানে রিসার্চ তুলনামূলকভাবে কম হয়, তো ওখানে আমাদের দেশে হ্যাঁ তুলনামূলকভাবে কম, জি জি। আপনার ওখানে যে বিষয়টা হলো ছাত্র শিক্ষক সম্পর্ক, পাঠদান, এই জায়গাটায় আপনি কতটা পার্থক্য লক্ষ্য করছেন? এছাড়াও আপনার আরেকটা বিষয় যে লাইব্রেরি ওয়ার্ক এবং ল্যাবটা খুব ইম্পর্টেন্ট পড়াশোনার ক্ষেত্রে। দু দেশের মধ্যে, আপনি দুই দেশ না, আপনি তো নেদারল্যান্ডসেও পড়াশোনা করেছেন, আপনি তিনটি দেশের মধ্যে পার্থক্য কিভাবে দেখছেন? আমি আসলে ইংল্যান্ডে মাস্টার্স করেছি, নেদারল্যান্ডসে জব। যাই হোক, আমি I would broadly categorize your question into two parts. একটা হলো কেননা ওয়েস্টার্ন কান্ট্রিজ, যেটা আমার ইংল্যান্ড, নেদারল্যান্ডস বলেন আর ইউএসএ বলেন, তো সে লেটস কল দিস ওয়েস্টার্ন কান্ট্রিজ এক ভাগ, আর একটা হলো যে আমাদের বাংলাদেশ বা ইন্ডিয়া, সেখানকার কালচার গুলা সিমিলার। তো একটা আপনি বললেন টিচার স্টুডেন্ট কোয়েশ্চেন, আর একটা হলো আপনি বললেন লাইব্রেরি এন্ড ল্যাব, রাইট? So let me answer one by one. So teacher student, আমার ধারণা এখানে একটা, যেটা আমি একটু পার্থক্য ব্যাপারটা, টিচার স্টুডেন্ট এখানে সম্পর্কটা আরেকটু কম। অফকোর্স there is an hierarchy, a professor's level, স্টুডেন্টের লেভেলের চেয়ে অনেক উপরে, তাদের they're more important, they decide on the courses, they decide on the syllabus and your grades and everything, but comparatively arektu informal. So that makes them a little, and they're very busy people, kind of professor ekhane beshirбhag professor, they're actively involved in research projects, right? So shobai na abar, but most of them are. So in spite of how busy they are, they're more approachable to students in general. But once again, this varies from person to person. They're more approachable. So I think that's a good thing that we can learn from আমাদের দেশে, যে আমাদের দেশে হায়ারার্কিটা অনেক বেশি, যে টিচারকে আমাদের দেশে একটা কথা আছে, জমের মতো ভয় পায়। অফকোর্স রেসপেক্ট ইজ ইম্পর্ট্যান্ট, কিন্তু মানে ভয় যখন অতি বেশি হয় তখন তো অ্যাপ্রোচেবল থাকে না। এটা তো আমাদের আরেকটা জিনিসে দেখি আমরা অনেক সময় আমাদের বাবা মার সাথে, প্যারেন্টসের সাথে অনেকের ছেলে মেয়েদের মানে একটা বিরাট ডিস্টেন্স থাকে। সো I think it's important to be friendly with your professor, your parents. তো এটা একটা আমি মনে করেছি, এটা একটা আপনি যেটা আমার কোয়েশ্চেন ছিল যে পার্থক্য, এটা একটা পার্থক্য আমি নোটিস করেছি, which is I think it's a good thing. They're more approachable and friendly here. You can ask them
questions, without getting judged, as opposed to বাংলাদেশের সবাই না, এই ভালো জিনিসটা বাংলাদেশে সবকিছুই এখানকার ভালো খারাপ, ওয়েল লেটস ফোকাস অন দ্য ভালোগুলো আস্তে আস্তে দেশে ট্রান্সফার হচ্ছে থ্যাঙ্কস টু কমিউনিকেশন অ্যান্ড ইন্টারনেট। সো দেশেও আস্তে আস্তে এটা ট্রান্সফার হচ্ছে, কিন্তু ইন জেনারেল এখানকার প্রফেসর সাথে স্টুডেন্টদের সম্পর্ক আরেকটু, আই উড সে দে আর মোর অ্যাপ্রোচেবল এন্ড ফ্রেন্ডলি, হুইচ ইজ আ গুড থিং। আর আরেকটা জিনিস জানতে চেয়েছিলাম যে লাইব্রেরি এবং ল্যাব সুবিধা। সরি, হ্যাঁ এইটা বলি। হ্যাঁ, তো সো রিসার্চ লাইব্রেরির কথা বলি একটা, ল্যাব আর লাইব্রেরি তো ডিফারেন্ট। সো লাইব্রেরি অফকোর্স এখানকার ইউজুয়ালি আমি যেরকম একটা, ডিপেন্ডস অন দ্য ইউনিভার্সিটি, যেমন ইংল্যান্ডে অনেক ইউনিভার্সিটি বা ইউরোপে থাকে একটা শহরের মধ্যে কয়েকটা বিল্ডিং ছড়িয়ে ছিটে, এটা হলো ইউরোপের কালচার, জার্মানি হোক বা ইংল্যান্ডের পুরোনো গুলা, কেমব্রিজ ওখানে আমি গিয়েছিলাম। তো কিন্তু আমেরিকায় নর্মালি যেটা হয়, আমেরিকা সিটি বেস ইউনিভার্সিটি ডিফারেন্ট, কিন্তু আমাদেরটা যেটা হলো একটা বড় ক্যাম্পাস, সো বা টেক্সাসে ওরকম অনেকগুলো বিল্ডিং। তো সেইখানে যেমন আমাদেরটাও আছে যে লাইব্রেরি ইজ আ বিগ বিল্ডিং, সো অফ কোর্স ইটস আ ভেরি বিগ বিল্ডিং অ্যান্ড ইট হ্যাজ মেনি বুকস। ওখানে উপরতলায় ক্লাসরুমও আছে, কিছু হয় ওখানে, লাইব্রেরিতে অনেক রকম অফিসও আছে। বাট the main thing is I would say the difference, বাংলাদেশে অনেক ইউনিভার্সিটি লাইব্রেরি ভালো, তো বই এখন অনেক বই আছে, once again রিসার্চ পাবলিকেশনস বই বেশি, টেক্সট বুকস যেমন let's say for a course A there is suggested textbook B, so so there wouldn't be 30 students আছে সেই কোর্সের জন্য, so there wouldn't normally be 30 copies of that, এক দুইটা কপি থাকতে পারে। So normally students are responsible for getting their own books, whether they're doing an ebook, normally আজকাল তো মানুষ কম্পিউটারে ইবুক পড়ে, or as opposed to India বা বাংলাদেশে অনেক জায়গায় আছে যে অনেকগুলো টেক্সট বুক থাকে, so students can learn that. But more importantly, আমার কাছে যেটা মনে হয় এখানকার লাইব্রেরি গুলা, and since we're in the 21st century now, আমরা কবে আছি এখন 2021, so এখন হলো এখানকার বাইরের লাইব্রেরি বা let's say Stony Brook is a reasonably good university, so ভালো ইউনিভার্সিটি গুলা অনেকগুলো institutional membership থাকে for online access to journals and conference papers. So for that এরকম মানে আমাদের ইনস্টিটিউশনাল মেম্বারশিপ, লেটস সে আমার ফিল্ডের একটা বলি IEEE, ইনস্টিটিউট অফ ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনিয়ার্স, তাদের অনেক কনফারেন্স এন্ড জার্নাল পেপার আছে। সো বাংলাদেশে যখন কাজ করতাম অ্যাক্সেসিং দোজ পেপারস ওয়ার ভেরি ডিফিকাল্ট, কিন্তু এখানে তো পুরো ইউনিভার্সিটি মেম্বারশিপ আছে, ওয়ান্স ইউ ইন দ্য নেটওয়ার্ক ইটস ভেরি ইজি টু get those publications. সো বেশিরভাগই এরকম কেমিস্ট্রির আছে, ফিজিক্সের আছে, বায়োমেডিক্যাল, আমাদের বায়োমেডিক্যাল ডিপার্টমেন্ট ভালো, তাদের সব জার্নাল আছে। তো এখন এমন theoretically it's possible for them to not have some access to some journals, but that's rare, কিন্তু তখন রিকোয়েস্ট করলে they will get a copy for you. So এই প্র্যাকটিসটাও বাংলাদেশে slowly I heard it's I haven't been to Bangladesh in the last few years, so I heard it's slowly developing. আমি নিজেও ইনভলভ ছিলাম এটার IEEE institutional membership দেশে কয়েকটা ইউনিভার্সিটিতে। So those are I think that's a major difference. এটা আপনি যে কোনো পিএইচডি রিসার্চার বা মাস্টার্স রিসার্চের সাথে বা যে কোনো রিসার্চের সাথে বাংলাদেশে কথা বলেন, তারা দেখবেন যে তাদের এই প্রবলেমটা ফেস করতে হয়, দেশে থেকে পেপার ডাউনলোড করা, আমাদের তো একটা রিসার্চের জন্য অনেকগুলো পেপার পড়ে তারপরে সাম আর রিয়েলি গুড রেলেভেন্ট টু ইউর ওয়ার্ক পড়তে হয়, তো সেটা একটা বিগ ডিফারেন্স। আর হলো যে ল্যাবের কথা, তো সো ল্যাব একটা তো হলো যে কোর্সের জন্য ল্যাব, সো লেটস সে আমাদের ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং অনেকগুলো ইন পার্সন ল্যাব থাকে, সার্কিট ল্যাব, VLSI, DEPT, those kind of electrical and electronic labs, devices, সেগুলো তো very good equipments, number one. আরেকটা হলো যে for masters and let's say mainly for PhD and postdoc,
research labs, they're very advanced, যেখানে simulation run করতে হবে, very good computation, monitors, and then access to servers for doing things like machine learning and deep learning. তারপরে তারপরে আমাদের ইউনিভার্সিটি আরেকটা we have affiliation with Brookhaven National Lab, সেটা হলো ডিপার্টমেন্ট অফ এনার্জি ল্যাব। সেখানে very advanced equipments like spectroscopy, Raman spectroscopy, and many things, which is তারপরে ন্যাশনাল সিনক্রোট্রন লাইট সোর্স আছে ওখানে। সো দোজ আর ভেরি অ্যাডভান্স, যার কারণে আমরা দেশে ছোটবেলা থেকে শুনে আসছি যে যারা উচ্চশিক্ষা হাইয়েস্ট তো অফকোর্স পিএইচডি, সো যারা এখানে আসে তারা মানে অনেকে আমি বলতে শুনেছি দুঃখ পায় যে দেশে আনফরচুনেটলি ফর ফিনান্সিয়াল এন্ড হোয়াট এভার রিজনস আমাদের ফ্যাসিলিটিস একদম নেই তা না, কম্পারেটিভলি অনেক কম আর কি। সো দোজ আর ডিফারেন্সেস, সো মোর অর লেস এগুলো আমরা সকলেই কম বেশি জানি আর কি। আমাদের দেশের অনেকেই তো যুক্তরাষ্ট্রে পড়াশোনা করতে যায়, আপনি ওইখানে উচ্চ শিক্ষা নিচ্ছেন, বাংলাদেশ থেকে অনেকেই যেতে চায় এবং তাদের কেউ আন্ডার গ্রেড, কেউ পোস্ট গ্রাজুয়েট, কেউ পিএইচডি করতে যাচ্ছে। যারা ওখানে পড়াশোনা করতে চায় তাদের জন্য কেমন প্রস্তুতি নেওয়া দরকার? এখানে দুটো বিষয় আছে, অনেকে নিজ খরচে পড়াশোনা করেন, অনেকে আবার স্কলারশিপ নিয়ে পড়াশোনা করেন। এদের জন্য কি কি সুযোগ সুবিধা আছে বা এদের কি ধরনের প্রস্তুতি নেওয়া প্রয়োজন? জি, সো থ্যাংক ইউ। সো ওয়ান্স अगेन আপনি যেটা বললেন যে সো উচ্চশিক্ষা বলতে bachelor's, master's, and PhD, right? So bachelor's application is completely different from master's and then PhD. সবগুলা তিন রকম আর কি। তো ব্যাচেলার্স করতে যারা আসে তো তাদের নাম্বার ওয়ান I would say প্রবলেম হলো এখানে education is very expensive. So let's say if a person goes to the top colleges and universities, Ivy League, Harvard, and Yale, they're very expensive even for Americans. আমাদের দেশে তো I think the dollar conversion rate হলো এখন around 85 or something. So কয়েক undergrad করতে over 1 কোটি টাকা লেগে যাবে, but I don't even know, মানে depends on the college and program. So বাংলাদেশে আমি আন্ডারগ্র্যাড করতে অনেককে দেখেছি, বাট নাম্বার অনেক কম, কারণ এতটা মানে টাকা পয়সা বাংলাদেশে সোশিও ইকোনমিক রিজনস অনেকে অ্যাফোর্ড করতে পারে না। বাট যদি কেউ পারে তাহলে it's a good place to have bachelor's degree, especially so America, once again, America education varies a lot. এখানে এটা বড় দেশ, specifically let's say California or New York, এখানে সব মিলা সারা দেশে 3-4 হাজার colleges and universities আছে। So once again, I'm not sure about the complete audience. এখানে undergraduate education কে কলেজ বলা হয়ে থাকে 4 years, আমরা কলেজ এডুকেশন, আমাদের দেশে নরমালি কলেজ আমরা এইচএসসি লেভেল কে বুঝিয়ে থাকি। so quality varies a lot. So of course আমরা দেশ থেকে আসলে we would want to go to a good college or university and eventually goal to হলো good career set up, and অনেকে গোল থাকে যে আমেরিকায় থাকবে, make a life here. So যারা ব্যাচেলার্স করতে আসবে তাদের of course তাদের SSC, HSC or O levels and A levels, আমি যেমন O level ছিলাম, যেটাই হোক, বা ইসলামিক এডুকেশন বা অন্য যে কোন ISD তে যেমন ডিফারেন্ট মনে হয় IB, সো তাদের খুবই ভালো স্কোর থাকতে হবে for getting admission into good places. তাদের আরেকটা যেটা থাকতে হবে community service experience, right? So when they make their application, community service, for undergrads that's a very important factor, community service. and আমি তো আসলে একটু আগের বলা যায় মানুষ এখন যারা ব্যাচেলার্স করবে বা করছে
এই লেভেলের মানুষ। এখন আমাদের দেশে কমিউনিটি সার্ভিস এক্সপিরিয়েন্স মানে অপরচুনিটিস অনেক বেড়েছে কম্পেয়ার টু let's say 10-20 years before. So I would say get involved with your community, get good grades, try to social evil আমরা সবাই জানি কোনটা কি, এগুলা থেকে যতটা দূরে থাকা। তারপরে at the end of the day আন্ডারগ্রাজুয়েটে আসা অনেক it's an expensive process, কেননা যদিও আন্ডারগ্রাজুয়েটে স্কলারশিপ এন্ড ফান্ডিং ইজ ভেরি লিমিটেড। আর তার মধ্যে এখানে দুই রকম টিউশন ফি আছে। একটা হলো সো লেটস সে আমি নিউ ইয়র্ক স্টেটে থাকি, নিউ ইয়র্ক স্টেটে পড়ি, তো এখানকার যে একজন রেসিডেন্ট তার হবে দুই রকম টিউশন ফি, ইন স্টেট অ্যান্ড আউট অফ স্টেট। সো বাংলাদেশ ইন স্টেট হলো যারা নিউ ইয়র্কের রেসিডেন্ট, নিউ ইয়র্কে তারা বড় হয়েছে, ট্যাক্স পেয়ার বাবা মা, তারা দেয় ইন স্টেট টিউশন which is much less than out of state tuition. তো ইন্টারন্যাশনাল normally out of state দেয় which is much higher than in state. তো টিউশন ফি is much higher. তারপরে তো লিভিং কস্ট আছে, যেমন স্পেসিফিক্যালি আমি যেখানে থাকি লং আইল্যান্ড নিউ ইয়র্ক, ইটস এ ভেরি এক্সপেন্সিভ প্লেস, লিভিং কস্ট বেশি। তো টোটাল খরচ তো আসলে টিউশন ফি প্লাস দ্য লিভিং কস্ট। সো আন্ডারগ্র্যাডে খুবই ভালো তার ব্যাকগ্রাউন্ড থাকলে once people can get a very good amount of tuition waiver, but তারপরে নিজের লিভিং কস্ট লাগে। সো from a Bangladeshi perspective, it makes a lot of sense, especially যদি কারো financial limitations থাকে, it makes a lot of sense to come for masters or PhD. কারণ bachelor's is 4 years, so it's very expensive, 4 years. Masters is 1.5 years, so সেটা অনেকেই এফোর্ড করতে পারে। তো মাস্টার্স করে আমাদের ইউনিভার্সিটি থেকে বা অন্য ইউনিভার্সিটি যারা পরিচিত আমি দেখেছি, মাস্টার্স করে they end up in good jobs. So places like Google or Facebook or Intel or any J industry, J ভালো ভালো field, I've seen people end up in good places. Our masters or PhD that you need good I think I mentioned before GRE scores, or preferably some research experience, দেশে থাকতে publications. যেমন আমি এখানে একজনকে চিনি যে বাংলাদেশ থেকে আসলো, উনি বুয়েটের, উনি বাংলাদেশে বুয়েটেই কয়েক বছর রিসার্চ হিসেবে জব করেছে, তার কিছু পাবলিকেশন আছে। তো আমারও কিছু পাবলিকেশন ছিল আসার আগে, দ্যাট হেল্পস, কারণ when you apply the admission office or the professors you send emails to, they see if you have some research experience, they think that the probability of you being successful as a researcher in their lab is higher. But for undergrad you don't need much research experience, it's more like grades and community service. Our masters say you need masters দুই রকমের হয়, masters by research and regular taught masters. So regular taught masters এর জন্য অত বেশি রিসার্চ এক্সপেরিয়েন্স লাগে না, it's more like a relevant bachelor's degree and good grades. আর masters by thesis or research, আর কেউ যদি ফান্ডিং চায় তাহলে তাদেরও research experience or publications থাকলে ভালো। আর পিএইচডি তে তো of course it's highly preferred. মিনিমাম কোয়ালিফিকেশনস অফ কোর্স আজকাল সব ওয়েবসাইটেই, আজকাল না অনেকদিন ধরেই সব রিকোয়ারমেন্টস লেখা আছে, বাট দোজ আর দ্য মিনিমাম রিকোয়ারমেন্টস। সো so admission is of course competitive, so if you have more than that, you're more likely to get admission with funding. So আপনার কোয়েশ্চেন হোপফুলি আনসার করতে পেরেছি আমি। আপনাকে অনেক ধন্যবাদ, আপনি খুব চমৎকার ভাবে ব্যাখ্যা করেছেন, ওখানে পড়াশোনা যারা করতে চায় তাদের ব্যয় সম্পর্কেও বলেছেন। বাংলাদেশের জন্য নিশ্চয়ই আপনার মন কাঁদে, দেশের কোন জিনিসটি আপনি সবচেয়ে বেশি মিস করছেন? একই সাথে আপনার ওখানে তো অনেক বাংলাদেশি কমিউনিটি আছে, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান আছেন এবং নানা ধরনের মিলন মেলা, নানা ধরনের অনুষ্ঠান হয়ে থাকে, বাংলাদেশকে এনজয় করছেন কিভাবে? Right. So the first part, Mon Kade, that's very true. That's
প্রতিদিনই এটা আসলে সো বাংলাদেশ আই গ্রু আপ ইন বাংলাদেশ। আমি মাস্টার্স করতে বাইরে এসেছি 2009, তারপর থেকে বাইরে আছি, দেশে গিয়েছি কয়েকবার। সো নাম্বার ওয়ান ইজ মাই প্যারেন্টস, তাদেরকে মিস করা হয়। তো অফকোর্স আই টক উইথ দ্যাম, ভাইবার নামে একটা কলিং অ্যাপ, এন্ড দেন ফেসবুক or হোয়াটসঅ্যাপ। তারপরে ফ্যামিলি, রেস্ট অফ দ্য ফ্যামিলি এন্ড দেন ফ্রেন্ডস, সেগুলো আছে। আর আরেকটা হলো ইম্পর্টেন্ট, যেটা মিস করি, যেটা উই টুক ইট ফর গ্রান্টেড। সো আমাদের লাইফটা ইজ ফুল অফ ব্লেসিংস এন্ড উইচ উই টেক ফর গ্রান্টেড। আমাদের দেশে স্ট্রিট ফুড, we grew up eating ফুচকা and তেহারি, and then ওয়েডিং সিজন ডিসেম্বরে আসলে কাচ্চি বিরিয়ানি, ফখরুদ্দিন কাচ্চি বিরিয়ানি, এখন there are other names, এগুলা তো আমাদের দেশে সবসময় পাওয়া যেত। এখানে of course it's not available। তো তো তারপরেও আমরা I would say, যেহেতু আমরা স্পেসিফিক্যালি স্টোনি ব্রুক, আমাদের নিউ ইয়র্ক সিটি থেকে অনেক কাছে। So New York City is once again very big. So Queens, New York City, Queens borough, one of the 5 boroughs of New York City. Queens specifically Jackson, কয়েকটা জায়গায় আছে বাঙালি কমিউনিটি, জ্যাকসন হাইটস আর জামাইকা, এখান থেকে 1 hour ড্রাইভ। সো ওখানে কিছু ভালো বাংলাদেশি রেস্টুরেন্ট আছে ওখানে, একটু দূর যদিও আমাদের থেকে, লাইক 50 মাইলস হবে। সো রোজ যাওয়া সম্ভব না। তো আমরা আমরা মাঝে মাঝে যাই ফর টেস্টিং বাংলাদেশি ফুড। আর দেশি খাওয়ার আমি কিছুটা পারি, বাট খুব বেশি পারি না। কিন্তু আমার পরিচিত এখানে বাঙালি অন্য স্টুডেন্ট আছে, পিএইচডি হোক। নর্মালি আমার সার্কেল ইজ নর্মালি আদার পিএইচডি স্টুডেন্টস, but I know some other people as well. বা কিছু ফ্যামিলি আমি চিনি, তো তাদের বাসায় বা তারা কেউ দেশি রান্না করলে খুবই ভালো লাগে। যেমন আমরা গতকাল আমি 2-3 জন ফ্রেন্ড সহ এখানে ইলিশ মাছ পেলাম, সো ফ্রোজেন। তো ইলিশ মাছ আমি অনেস্টলি রান্না করতে জানি না, বাট আরেকজন সে করবে। তো আই এম লুকিং ফরওয়ার্ড টু দ্যাট। এটা আমাদের জাতীয় মাছ। আর আপনি যেটা আরেকটা বলেন, আমি তো এখানে ফ্যামিলি সহ থাকি না, তো বাংলাদেশি কমিউনিটি তাদের ইভেন্ট ওর মিলন মেলা আমি জানি সেগুলো হয়, বাট আমার ওগুলো অ্যাটেন্ড করা হয় না আর কি। বাট আই নো those are good outlets. নানান রকম সংগঠন আছে জেলা ভিত্তিক, বা ডক্টরসদের অ্যাসোসিয়েশন আছে, আই নো। তারপরে হয়তো ইঞ্জিনিয়ারদের আছে, তারপরে বিভিন্ন জেলা বা ঢাকার বিভিন্ন কলোনি, গভর্নমেন্ট কলোনি বেসড আছে। কিন্তু আই পার্সোনালি আই এম নট মাচ ইনভলভড উইথ দেম। আমার সার্কেল একটু ডিফারেন্ট আর কি। হ্যাঁ, বাট দোজ আর গুড আউটলেটস অ্যাজ ওয়েল, especially if a person has family, wife or kids, ওদের পিকনিক হয়ে থাকে। আমাদের লং আইল্যান্ডে অনেকে ওরকম পিকনিক হয়ে থাকে, আমি জানি, আমি শুনেছি এগুলোর কথা। ভালো। হ্যাঁ, আমরা শেষ করব। আপনার তো বেশ কয়েকটা দেশে আপনার অভিজ্ঞতা আছে, আপনি 2টো দেশে পড়াশোনা করেছেন, এখনো করছেন। আপনি বাংলাদেশকে নিয়ে কি স্বপ্ন দেখেন আপনার এই অভিজ্ঞতার আলোকে? সো মানে আমি পার্সোনালি কি করতে চাই, নাকি দেশের ইন জেনারেল ভবিষ্যৎ, কোনটা? দেশের ভবিষ্যৎ নিয়ে আপনার কোনো স্বপ্ন আছে কিনা? রাইট। সো আমার একদম ছোটবেলা, গ্রোয়িং আপ ইন দ্য 90s, সেখান থেকে শুরু করে আজকে হলো 2021, বাংলাদেশে it has evolved a lot, economically, financially, every aspect it has changed dramatically. So that's a good thing. So এমনিতে এখানে আমরা তো এখানকার লাইফে kind of adjusted, and we are taxpayers here. Student হিসাবে আমাদের we have to pay taxes. We're very much part of the community.
and অনেকে হয়তো we end up being citizens or not end up being citizens or green card, but at the end of the day I'm very much a Bangladeshi, so I am concerned about the country. So so I hope দেশের democratically বা financially আরো উন্নতি হোক, number one. Number two, after the end of my degree here or some job experience, I already have some job experience here with internships. আমার প্ল্যান আছে ইভেন্চুয়ালি হয়তো দেশে ইন পার্সন গিয়ে কিছু করার। সো একটা আমাদের পিএইচডির পরে জব স্কোপ হলো being faculty members, professors or assistant professors. আরেকটা হলো সো সেখানে অনেকভাবে দেশের so we talk a lot about আমাদের মিডিয়া বা আমরা সবসময় দেশের উন্নতির কথা বলি। সো আপনিও আজকে শুরুতে বলছিলেন প্রবাসী বাঙালিরা যে রেমিটেন্স পাঠায়, দ্যাটস এ বিগ থিং, রাইট? সো তারা কষ্ট করে টাকা পাঠায় দেশে, এভাবে তো অনেক উন্নতি। সো দ্য মেইন থিং, দেশের উন্নতি হ্যাপেন্স যে যেভাবে যেটা করছে সেটাই দেশের উন্নতি, অ্যাজ লং অ্যাজ কোনো ক্ষতি না করে। যেমন আমাদের দেশে বা অনেক দেশেই, ইনফ্যাক্ট এখানেও আছে, আমাদের দেশের চেয়ে হয়তো কম, করাপশন করলে তো অন্যের ক্ষতি করা হচ্ছে, রাইট? আদারওয়াইজ আমি রিসার্চ ল্যাবে লেটস সে আমি ওখানে গিয়ে একটা নতুন based on my experience, so I work with, আমার পড়াশোনা নিয়ে কিছু বলা হয় নাই এখানে specifically, so I work with interdisciplinary field, nanomaterials and applied nanomaterials and machine learning. So those are developing fields. So specifically I work with graphene and other nanomaterials. So egula let's say if I open a research lab in Bangladesh, once I go back, that contributes actually. The more educated people go back to Bangladesh, whether we go to politics or one of my actually plans is I don't know whether I should say this in public, making movies. So or I personally like writing. I write op-ed articles for different newspapers. So we need more educated people from outside and inside to get involved in mainstream things like media and then politics and everywhere. So আমার eventually plan আছে দেশে গিয়ে কিছু করা, but it can be a startup, it can be many different things. So it's too much into the future to tell right now, but yes, আপনার question answer হলো দেশে গিয়ে কিছু করার ইচ্ছা আছে আর কি, but I don't know what exactly it is right now. আপনাকে অনেক ধন্যবাদ। আপনি যে কথাগুলো বললেন সেগুলো নিশ্চয়ই যারা বিদেশে যেতে আগ্রহী, বিশেষ করে যুক্তরাষ্ট্রের যারা উচ্চশিক্ষায় আগ্রহী, তাদের জন্য অনেক সহায়ক হবে। আপনাকে অনেক ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমাদের সময় দেওয়ার জন্য। দর্শক, আপনাদেরও ধন্যবাদ জানিয়ে আমরা শেষ করব আজকের আয়োজন। আমাদের এই অনুষ্ঠান প্রতি রোববার বাংলাদেশ সময় রাত 9টায় একই সাথে ফেসবুক এবং ইউটিউবে দেখা যায়। আপনারা ফেসবুকে লাইক এবং শেয়ার করুন, একই সাথে ইউটিউব চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন। আপনাদের সবাইকে আবারও ধন্যবাদ জানিয়ে শেষ করছি আমাদের আজকের আয়োজন। আপনারা ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন এবং কিউরিয়াস টিভির সাথেই থাকুন। আল্লাহ হাফেজ। থ্যাংক ইউ।